Well, thank you very much, Saman. I'm very honored to be here. I have a personal translator. Дорогие коллеги, мне очень приятно быть здесь. Мы приняли решение сделать последовательный перевод слайдов. Это у нас единственная иностранная лекция здесь, поэтому у нас будет немножко больше увеличенный интервал времени на этот доклад. So we'll see how this works. If you need more time, we'll work this out. So I'm invited to give a talk on the watch and wait concept of what happens in the clinical complete response after chemoradiation and what you can do after that. I have no disclosures. So in the last 10 or 20 years, we have worked very hard to improve the oncological outcome. You can read it by yourself. We have improved the technique. We are using radiotherapy, imaging and systemic therapy, and that has resulted in a marked improvement, especially in local recurrence rate of below 5%. Дорогие коллеги, меня пригласили сюда сделать доклад о судьбе пациентов, которые участвовали в программе наблюдения и ожидания, как эта программа работает и что происходит, какие результаты лечения этих пациентов в конце. Ну, вначале мне хотелось бы сказать, что прогресс в лечении рака прямой кишки был достаточно значительным в последние десятилетия. Мы улучшили хирургию, лучевую терапию, мы достигли более персонализованного подхода к лечению за счет выполнения МРТ, и у нас изменилась системная химиотерапия, как вы можете видеть на слайде. So we are very proud that we have improved the outcome, but what was the price we paid for that improved outcome? Because we combine major surgery with neoadjuvant chemoradiation and everything, but we still have postoperative morbidity and mortality, especially in the elderly patients. But we also have functional problems, of course. A lot of people end up with a stoma. Now we think we are clever, we can make very low anastomosis, but how does that work after chemoradiation? People want to remain an active lifestyle, and we are seeing a lot of elderly people who have different expectations than cure. They want to remain independent. Мы действительно улучшили результаты лечения больных раком прямой кишки, но вопрос в том, какой ценой это все произошло. Живут ли эти пациенты так же, как они жили раньше, какие существуют у них послеоперационные осложнения, высока ли летальность. Мы сейчас хвалимся, что можем делать очень низкие анастомозы, но как пациент живет с этим анастомозом, особенно в условиях проведенной химиолучевой терапии, а также сохраняются проблемы лечения пожилых и ослабленных пациентов. So we have started paying attention to the functional outcome of rectal cancer surgery. And of course, for early rectal lesions, we have all forms of local excisions. And our gastroenterologists are taking over some of the local excision parts. So we have been doing that for quite a while. И мы начали заниматься функциональными результатами нашего лечения. Частично функциональные результаты могут улучшаться за счет органосохраняющего лечения. Мы достаточно давно уже внедрили в свою практику методы местного иссечения, когда мы удаляем лишь небольшой участок пораженной кишки. Now, how does that work for early rectal cancer? If you have very small lesions, the local recurrence rate is low. I'm not sure if you can read it. But for a PT1, SM1, small lesions without lymphovascular invasion, the local recurrence rate is low. But for bigger tumors, the local recurrence rate of a local excision is too high. И для раннего рака прямой кишки частота рецидивов очень низкая. Я не уверен, что вы можете читать. Здесь на слайде есть небольшие цифры. Но если мы имеем опухоль, которая стадии Т1, СМ1, отсутствие лимфоваскулярной инвазии, отсутствие низкой степени дифференцировки, то вероятность рецидива этой опухоли даже после местного иссечения крайне низка. С другой стороны, с увеличением размера опухоли, с появлением негативных прогностических факторов, вероятность возврата этого заболевания также повышается. So what we can do with this group of patients, just like we did with breast cancer, instead of doing mastectomy, you do radiotherapy and a local excision. That is what, except the reverse order, that is what we did with organ preservation in small tumors. You give chemoradiation and then you do a local excision. И что мы можем делать с опухолями, которые являются большего размера, которых исходно нельзя сделать местное сечение, по аналогии с тем, что как мы изменили тактику лечения рака молочной железы, мы проводим химиолучевую терапию и делаем небольшое удаление узла, сохраняя орган. Также для прямой кишки мы проводим химиолучевую терапию, опухоль уменьшается и становится возможным ее местное сечение.
There have been many reports on this, on smaller tumors, chemoradiation, local excision, and then you can achieve organ preservation in 50% of patients. But this is only for the small tumors. И было несколько исследований для опухолей небольшого размера, когда мы проводим химиолучевую терапию, болезнь уменьшается, и примерно у половины пациентов мы можем в дальнейшем провести органосохранное лечение и местное сечение. Но опять же, это только для опухолей небольшого размера исходно. So the rest of my talk is mainly concentrated on the larger tumors, where you give chemoradiation and then operation, TME, is the standard, but then in 10 to 20% you know there is a complete response. И основная часть моего доклада будет посвящена другой когорте пациентов, пациенты с более крупными образованиями, когда химиолучевая терапия и тотальная мезолектомэктомия являются стандартом лечения. Но мы знаем, что у 10-25% пациентов даже в этой когорте может наступить полный ответ на химиолучевую терапию, и теоретически мы можем попробовать выполнить органосохраняющее лечение. So we always have known this, that in 10 to 20% of patients, when you operated them, you had a complete response. And I always felt a little guilty, especially if the patient has an anastomotic leak or ends up in ICU or worse, or has problems, functional problems, or a colostomy, and there was no tumor left. И мы всегда знали, что у части пациентов будет полный ответ. И я всегда чувствовал себя несколько виноватым, когда у меня есть пациент, мы ему выполнили эту операцию, а потом у него случаются какие-то проблемы, осложнения, пребывание в отделении реанимации, несостоятельность анастомоза, плохие функциональные результаты. А при морфологическом исследовании мы не находим остаточно жизнеспособных опухолевых клеток. Now, of course, the first one, and you know this lady, that's Angelita Habergama, the first one who tried to identify these complete responders was Angelita Habergama from Sao Paulo in Brazil. And in 2004, she published this paper, and that was a sort of a shock in the surgical community because she dared to watch and wait in these patients. Ну, конечно же, вы знаете эту даму, это Анжелита Абаргама, это доктор из Бразилии, которая первой попробовала использовать тактику наблюдения и ожидания у пациентов, первой выработала критерии для отбора этих больных, и это ее публикация 2004 года, которая вышла как шок для медицинского сообщества, когда она первой посмела предложить кардинально новый подход к лечению. I didn't believe the paper in 2004. В 2004 году я не поверил в эту статью. But since then, we have started doing this, and other people too, and there have been many more reports that confirm the original findings of Angelita. Но с тех пор мы начали заниматься этой проблемой, и много других специалистов также начали использовать этот подход, и удалось подтвердить те находки, которые были впервые представлены Анжелитой Абаргамой. Actually, I was convinced, started doing this not by Angelita Habergama, but by a patient. So this is a patient I saw in 2004 with a distal tumor, chemoradiation and a rectal amputation. That was the plan. Ну, и я впервые начал заниматься этим подходом не благодаря Анжелите, а исходя из ситуации с конкретным пациентом. В 2004 году ко мне пришел пациент, которому по плану лечения планировалось проведение химиолучевой терапии с последующей экстирпацией прямой кишки. He responded very well, and the surgeon, a colleague of mine, did a rectal exam and told the patient, "Oh, good. The tumor has responded very well. Now go and see the stoma nurse next door, because next week you're going to get your stoma." И пациент, когда завершил химиолучевую терапию, пришел к хирургу, хирург его посмотрел, сделал пальцевое исследование, сказал, что все хорошо, опухоль очень хорошо ответила на лечение. Теперь идите в соседнюю дверь, там у нас стоматерапевт, она объяснит вам перспективу ухода за стомой. The man, very sensible man, said, "Doctor, there's something wrong here. You're telling me the tumor is gone, so I don't want the operation." А пациент, такой очень разумный пациент, сказал: "Доктор, здесь что-то не так. Вы мне говорили, что опухоль ушла после химиолучевой терапии, предлагаете операцию. Я такую операцию не хочу." So he was a very stubborn man. He said, "Well, doctor, I'm a sort of a colleague of yours because I'm a butcher too." So we did an endoscopy and it looked like this. And I said, "Well, there's these Brazilian people who watch and wait, and I'm willing to do that with you too."
Ну и тогда пациент сказал, что нет, здесь что-то не так. Он был достаточно упрямый человек, сказал, что доктор, мы в некотором плане коллеги, я тоже мясник, и я не хочу эту операцию. И тогда мы предложили ему тактику наблюдения и ожидания. Я сказал, что есть в Бразилии люди, которые пытаются не проводить операцию при таком подходе. Мы сделали эндоскопию. При эндоскопии вот такая картина, как вы здесь видите. И мы согласились и предложили ему тактику наблюдения и ожидания. So he actually designed the way we treated patients now. So we reassess them after 8 weeks. If they have a residual tumor, the majority do. They go straight to surgery, as they did. But once we think you have a complete response, we propose the patients that they can be watched and wait. И вот мы приняли решение о такой тактике. Эту тактику мы используем и сейчас, когда после химиолучевой терапии через 8 недель мы оцениваем эффект, и у большинства пациентов есть какая-то остаточная опухоль, у большинства, к сожалению, она есть, и они идут на операцию. Но если вдруг мы наблюдаем полный ответ, мы предлагаем им тактику наблюдения и ожидания. So how do we select patients? Initially, we thought MRI was going to be the best. We later learned that it's mainly your clinical examination and the endoscopic view that can assess these patients the best, together with MRI, also focusing on the lymph nodes and diffusion MRI. Ну и каким образом нам лучше всего оценивать этот эффект? Исходно мы думали, что МРТ будет для нас наиболее лучшим инструментом для оценки полного ответа. Однако с накоплением опыта мы поняли, что самый главный наш инструмент – это пальцевое исследование, потому что именно при клиническом осмотре можно наиболее достоверно отличить остаточную опухолевую ткань от полного клинического ответа. Because if you look at the ROC curves, the blue and the green lines, they're from the MRI, and the black line is the finger and the scope, the finger and the eye, as we call it. If you combine everything, the red curve looks reasonably okay. It's not 100%. И вот если вы посмотрите на эти кривые, которые отражают эффективность методов диагностики, то синие и зеленые кривые – это радиологические методы исследований МРТ, а черная линия – это, как мы ее называем, палец и глаз, это пальцевое исследование в сочетании с эндоскопической картиной. И вы видите, что эта кривая, хотя и не идеальная, не в 100% случаев позволяет выявить правильный результат, но она ближе всех к истине. So this is the question I got mostly from critical surgeons. I believe you only if you are 100% sure that there's nothing there. Ну вот это вот тот вопрос, который мы часто получаем от хирургов, и я вам буду верить, только если вы на 100% мне дадите гарантию, что там действительно опухоли не осталось. Of course, 100% doesn't exist. So it's change of concept. I accept that it's not 100% accurate if you can detect the persistence of the tumor early and if delayed treatment is successful. Но, конечно, в 100% случаев уверенным быть невозможно, и мы несколько изменили концепцию. Мы приемлем то, что не в 100% случаев можем корректно выявить пациентов с полным ответом на лечение, но мы считаем это допустимым, если мы можем выявить продолженный рост опухоли рано, и если это не повлияет на дальнейшие результаты лечения. And to detect the residual tumor, we do actually the same thing. It's the finger, the eye, and the MRI. And this is the schedule we have been using since 2004. И для того, чтобы выявить остаточную опухоль, мы так и используем. Мы используем пальцевое исследование, эндоскопию и МРТ. И на данном слайде представлен график частоты выполнения этих обследований в течение наблюдения после химиолучевой терапии. It's less expensive than an operation. И в целом это дешевле, чем операция. This is what you can see, some examples. At 3 months, the nice white scar you can see over here. And then at 15 months, so that's a year later, you have this little thing on the mucosa. И вот как это выглядит. Через 3 месяца у нас замечательный плоский гладкий шрам, где ничего нет, и через 15 месяцев у нас продолженный рост вот такой в виде узла на слизистой. Больше года прошло после химиолучевой терапии. So this is the most common regrowth that's in the lumen. You also see very rarely, we thought the nodes had disappeared, but then they start to regrow again.
Ну и наиболее часто мы видим именно внутрипросветные рецидивы после тактики наблюдения и ожидания, но иногда они возникают из лимфоузлов. Как вы видите ниже, вот такие вот лимфоузлы, которые мы считали, что они регрессировали, начали продолжать расти в периоде наблюдения. How can you treat the regrowth? Because when we think of local recurrence after a TME, these are terrible big operations. But you can see here, this is the original tumor. This is complete response. And there's this tiny thing there that's a residual tumor. Of course, you can still do the original operation or you can do a local excision as you wish. Ну и как же мы можем лечить этот продолженный рост? Мы себе представляем рецидив после радикального хирургического лечения. Обычно это огромная опухоль, тяжелая операция, но при продолженном росте, при тактике наблюдения и ожидания это выглядит по-другому. Вот здесь на слайде вы видите исходную опухоль, состояние посередине на момент полного ответа. И вот это вот небольшой участок, это и есть продолженный рост, который на слайде справа, и мы понимаем, что можем сделать ту же операцию, которую исходно планировали. So the other thing we learned is what does a complete response look like? This is from Angelita's original paper in 2010. A white flat scar. You don't feel anything, you don't see any mass. This is a typical complete response. И вот как выглядит клинический полный ответ на лечение. Это то, что мы установили для себя. Эти иллюстрации из оригинального публикации Абрагама в 2010 году. Полный ответ выглядит как гладкий плоский шрам. But of course, a complete response doesn't always look like that. These are 16 patients where I didn't think there was a complete response. I took 16 rectums out and there was not a single malignant cell in any of these 16 patients. They were all complete responders, but they looked different. Но, конечно, не всегда полный ответ выглядит так. Вот на этом слайде 16 пациентов, когда я посчитал, что там нет полного ответа, мы сделали операцию, я удалил 16, выполнена операция с удалением прямой кишки, и ни в одном из этих случаев мы не нашли жизнеспособных опухолевых клеток в препарате. Это все были полные ответы на лечение. So maybe the bowel needs a little more time to heal. And we see here a patient, we call that now near complete responders. It's a very vague term. But at 8 weeks you see this ulcer, and if you wait a little longer, it heals. И, может быть, кишке в отдельных случаях требуется несколько больше времени на заживление. Мы сейчас используем такой термин, как почти полный ответ. Это очень слабый термин со всех точек зрения. Но ситуация выглядит так, что через 8 недель мы видим еще язву, которая может в дальнейшем зажить. Вот через 16 недель мы видим полное заживление этого дефекта. Now, sometimes it doesn't heal, and then you see that there's a little residual tumor there. But this is what we do with anal cancer all the time. Конечно, иногда эта язва не заживает, и через некоторое время мы уже можем определять там остаточную опухоль. Но, с другой стороны, такую тактику лечения больных плоскоклеточным раком анального канала мы используем всю дорогу. So for the near complete responders, you could take them to surgery like I did, or rather, you can add the test of time. And maybe you have the finger, the eye, the MRI, but you have time as your fourth diagnostic tool. Ну и для пациентов с почти полным ответом на лечение, конечно же, мы можем либо направить их на операцию, либо мы можем использовать время, подождать еще немного, потому что через время этот эффект может уйти. Таким образом, у нас есть палец, у нас есть эндоскоп, у нас есть МРТ, но у нас есть еще и четвертый инструмент – это время. И время может некоторым пациентам также принести полный ответ на лечение. So some results now. In the Netherlands, I started doing this in 2004, and surgeons were very cooperative, and they were initially sending all their possible candidates to me because they thought something was in there. So this is the Netherlands. I was working there when I started. Now I'm working in Amsterdam, and this is where all the patients are coming from. We now have 361 patients, and the majority, as you can expect, are node-positive distal tumor, because these are tumors that have a standard indication for neoadjuvant chemoradiation.
И я начал эту программу в 2004 году в Голландии. Вот на этом слайде вы видите Голландию, центры. Исходно хирурги очень хорошо с нами сотрудничали и направляли с радостью нам пациентов, которые были кандидаты на проведение химиолучевой терапии и операции в исходном плане лечения. Сначала я работал в этом центре, сейчас я работаю в Амстердаме, и мы собрали 361 пациента для нашей программы наблюдения и ожидания. So all these patients were told that DME surgery was the gold standard, but if they wished, they had the option to go in the watch and wait trial. And to our surprise, the 90% or more than patients said, I'm gonna watch and wait. Всех этих пациентов предупредили, что стандартом лечения является тотальная мезолектомэктомия, но если они хотят, они могут включиться в исследование. И что для нас было интересно, это то, что 90% пациентов, они согласились и сказали, мы понимаем, что есть стандарты лечения, но мы хотим участвовать в исследовании тактики наблюдения и ожидания. So some of the oncological outcome here, 332 patients were in the wait and see. I will talk about this later. So there were quite a lot of residual tumors in the lumen. So 63 luminal regrowth, 3 nodal regrowth, 23 patients with metastasis. So first, focus at the high survival. That is because patients with a very good response or a complete response are biologically more favorable and they have a good prognosis. И у нас было достаточно, вот мы разделили пациентов на группу, которых просто наблюдали, которым делали трансанальное удаление. В группе, которых мы наблюдали, было достаточно большое количество пациентов с продолженным ростом, 63, у которых он был просветный, 3 пациента, у которых продолженный рост был из узлов, у 23 пациентов развилась диссеминация заболевания. Но обратите внимание на выживаемость. Выживаемость очень высокая, мы это связываем с тем, что биологически рак прямой кишки, который полностью отвечает на лечение, имеет лучшие прогностические параметры. So you can see the same in the local excision. Some had a complete response, some had residual tumor, but they had very good response, so their survival was equally good. То же самое вы можете видеть в когорте пациентов, которым сделали трансанальное удаление опухоли. У некоторых из них был полный ответ, у некоторых была остаточная опухоль, но тем не менее в целом в этой когорте пациентов очень хорошие отдаленные результаты лечения. So but let's focus on all these regrowths here. Most luminal and just only a couple of them nodal. Ну, давайте обратим внимание на продолженные росты в этой когорте. Большинство из них являются внутрипросветные, некоторые из лимфатических узлов. So the cumulative regrowth is around 20%, and as you can see here, most of it occurs in the first 2 years. И вы можете видеть, что общая частота продолженного роста около 30%, и подавляющее большинство этих случаев развивается в течение первых 2 лет после завершения лечения. All of these patients were treatable, the majority with TME resection. Some patients chose a local excision, and 1 or 2 patients required more major surgery. And so far we have 100% pelvic local control. У большинства этих пациентов могла быть выполнена стандартная операция. Подавляющее большинство была выполнена тотальная мезолектомэктомия. Был 1 или 2 пациента, которым выполнено было местное сечение опухоли. И также единичные случаи, в которых потребовалась более расширенная операция за пределами мезолектальной эксцизии. The survival of these patients is very good. So we have 7% of patients with metastasis. 5% deaths, but the majority were not cancer-related. You can see the curves here. И выживаемость этой группы пациентов очень высока. У нас у 7% пациентов развилась диссеминация заболевания, 5% пациентов погибло, но в большинстве случаев от причин, не связанных непосредственно с онкологическим заболеванием. Yeah, maybe we can skip this. After local excision, it's roughly the same. После местного сечения данные примерно те же, поэтому мы можем пропустить этот слайд. Let's focus a little bit on the regrowths, because if patients do not have a regrowth, we all agree, fine, they're the winners. But what about the patients with the regrowths?
Is the surgery more difficult? Do you require more extensive resections? Can you control the disease? So these are the big questions. Давайте акцентируем внимание на пациентов с продолженным ростом, потому что если у пациента полный клинический ответ, он сохраняется, то понятно, эти пациенты выиграли, с ними все хорошо. А что с людьми, у которых наблюдается продолженный рост? Являются ли их операции более сложными? Являются ли они большими по объему? Может ли у них остаться какое-то неконтролируемое заболевание в малом тазу, которое не удастся вылечить? So we combined our Dutch series with a series from Lisbon, and we went into the details of the 89 patients with a regrowth. 3 patients were not treated because of these reasons, and 86 patients were treated, and we're going to look at the details. Мы объединили свои данные с данными пациентов, которые состояли в программе наблюдения и ожидания из клиники в Лиссабоне. И у нас было 89 пациентов, из них 3 по различным причинам, указанным на слайде, не получили лечение, а 86 пациентам лечение по поводу продолженного роста было проведено. So the majority had TME resection. You can see that on the left. Some of them chose a local excision, and just these had local therapy again. And one patient, I'll show this one, he had an extensive regrowth that required chemotherapy and re-irradiation. Ну, как вы видите, у большинства этих пациентов была выполнена операция с тотальной мезоректомэктомией. Некоторые пациенты предпочли вариант местного иссечения. Было 2 пациента, у которых были локальные методы дополнительного лучевого воздействия. И 1 пациент, у которого был распространенный рецидив заболевания, об этом мы поговорим позже, который потребовал сложного лечения с химиотерапией, повторным курсом химиолучевой терапии. So you can see in these 2 groups, the majority of the patients had a YPT2 residual tumor, N0. Вы можете видеть, что у подавляющего большинства пациентов, которым были выполнены повторные операции, опухоль имела стадию Т2 без поражения лимфатических узлов. And very few patients had nodal disease. И только у единичных пациентов было поражение лимфатических узлов. The 15 patients who had a YPT2, we proposed them TME surgery, but only 5 patients agreed to this. 15 пациентам, у которых после местного иссечения обнаружили стадию Т2, им была предложена операция в объеме мезоректомэктомии, но из них только 5 согласились на эту операцию. Was the surgery more difficult? No. Была ли операция более сложной? Нет. It's small, but the time was the same as you would expect. The complications, there was 1 urethral injury, and there was only 1 anastomotic leakage in this whole group, and the complications were generally the same. Частота осложнений была небольшой, как вы видите. У одного пациента на операции была травма мочеточника. В целом частота осложнений была невысокой, только у одного пациента была несостоятельность анастомоза, и общая частота осложнений была стандартной, и время операции кровопотери также не отличались от стандарта для мезоректомэктомии. Another example. It looked okay, but then over time something appeared here, and you can imagine you can do an easy TME resection here. Ну и вот еще один пример, когда вы видите, что здесь изначально выглядело нормально, но в дальнейшем начала развиваться какая-то проблема в зоне первичной опухоли, и вы себе представляете, что можно сделать нормальную стандартную мезоректомэктомию в этом случае. So we had 1 patient out of this 385 who had a difficult regrowth, as you can see here. But this was a patient, he skipped 1 appointment and then he moved to another region, and then they made the MRI with the field of view too small, so they didn't have the presacral region on it. And then on the next MRI, there was this ugly nodal thing here. И у нас только у одного из 385 пациентов был действительно тяжелый рецидив. Но этот пациент, который пропустил один из визитов к врачу, потом он переехал в другое место, выполнил МРТ, у которого поля МРТ были слишком низкие, то есть там не был полностью захвачена пресакральная область. И в итоге пациент обратился к нам с таким огромной сложной рецидивной опухолью.
So this is only one patient, but this stresses the importance of a good follow-up, and patients have to comply to the follow-up. Это всего лишь один пациент, но это акцентирует необходимость очень тщательного наблюдения за этой когортой пациентов и то, что это очень важно для их судьбы дальнейшей. 6 patients had a second local regrowth, but that were mostly the patients who refused the surgery and had either contact therapy or a local excision, and they all had uneventful TME surgery. У 6 пациентов развился второй рецидив, но это были преимущественно пациенты, которые либо отказались от мезолекtomэктомии, либо избрали какие-то методы контактного лечения, контактной лучевой терапии. Всем им была выполнена тотальная мезолекtomэктомия. And their overall survival is very well, as you can see. И как вы видите, что и их общая выживаемость тоже хорошая. So the risk doesn't seem to be too bad. Таким образом, риск не выглядит слишком большим. This is again confirmed in the International Watch and Wait Registry, which also contains a couple of Russian patients. So we pulled together all the centers who were doing this, and it basically confirms the same high overall survival and the local regrowth rate in the 2 first years mainly of around 24%. И эти данные подтверждены и в общем регистре пациентов наблюдения и ожидания. Это большой международный регистр, в котором есть несколько и пациентов из России, из нашего центра. И там данные схожи с нашими, хорошие показатели общей выживаемости и небольшая частота рецидивов, которые развиваются в основном в первые 2 года наблюдения. Again, most of the regrowths endoluminally, so probably the endoscope is the more important tool in the follow-up thing. И опять же, большинство рецидивов развиваются именно внутрипросветно, поэтому именно эндоскопия является важной частью наблюдения за этой когортой пациентов. Just to remind us, why are we taking this risk? Why are we doing this? Because patients are asking us to do so. И для того, чтобы напомнить вам, зачем мы идем на этот риск, почему мы идем на этот риск, это для того, потому что пациенты просят нас, это важно для них. This is a patient of mine who also wrote a book about how happy he is that he didn't end up with a definitive colostomy. И это один из моих пациентов, который в итоге написал книгу о том, насколько он счастлив, что ему в итоге не сформировали постоянную стому. But of course you can ask yourself, is the function okay? Because radiotherapy can have an effect on long-term function too. И, конечно же, вопрос в том, функциональные это результаты хорошие, потому что лучевая терапия может иметь отрицательное влияние и на функциональные результаты лечения в том числе. And what we noted is that watch and wait patients who retain their rectum, they do have some problems, although the ROSKR was not designed for this. After chemoradiation and rectal resection, 62 out of 3 patients have LARS, and if you watch and wait, 1 out of 3 also has some complaints. Мы выяснили, что у пациентов, которые находятся в программе наблюдения и ожидания, также есть симптомы, которые мы привыкли связывать с синдромом низкой передней резекции. И мы использовали шкалу, которая, хотя и не была разработана для пациентов, которые находятся в программе наблюдения и ожидания, но тем не менее симптомы, которые отмечают пациенты, 2 из 3 пациентов, которым была выполнена низкая передняя резекция, отмечают так называемый синдром низкой передней резекции. И у 1 из 3 пациентов, которые находятся в программе наблюдения и ожидания, тоже могут развиваться похожие симптомы. But the main complaint of watch and wait patients is not incontinence, it's clustering and fecal urgency, and there are quite easy ways to deal with it. So it doesn't come for free, but we think it's acceptable. Но основные жалобы пациентов, которые находятся в программе наблюдения и ожидания, это порционное выделение стула, несколько разбиение одного этапа дефекации на этапы, а также императивные позывы в туалет. Но опять же, это вещи, которые можно вылечить. Мы считаем, что это приемлемая плата за то лечение, которое пациенты получают. So if we think this works well for a couple of patients, why don't we try to improve the response rates and let more patients benefit from this?
So you can try to do this with systemic therapy, with radiosensitizers, with immunotherapy, and a lot of research is done. Но если это работает для части пациентов, то почему мы не могли бы экстраполировать это на более широкую когорту пациентов с более крупными новообразованиями за счет усиления лучевого воздействия? И у нас есть несколько механизмов, можем попробовать добавить системную химиотерапию, радиосенсибилизаторы или какие-то варианты иммунотерапии. But we think the thing that is going to work the best is giving some additional radiotherapy, external, internal, with the brachytherapy or the papillon machine. Но мы считаем, что наиболее перспективным развитием этой области это является дополнительное проведение лучевой терапии либо за счет дистанционного буста, либо за счет брахитерапевтического буста, вариантов контактной лучевой терапии или устройства, разработанного папиллоном. But at some point, because it's not as radiosensitive as anal cancer, at some point we will discover that the complications of additional radiotherapy will be too much and will take away the advantage, and we will rediscover that for a group of patients, surgery is still the best. Но, конечно, это невозможно повышать до бесконечности, потому что с повышением дозы лучевой терапии будет повышаться и частота побочных эффектов, и у части пациентов могут развиться тяжелые осложнения, так что мы потеряем те преимущества, которые у нас сейчас есть от программы наблюдения и ожидания, и, возможно, хирургия все равно останется лучшей альтернативой для какой-то доли пациентов. So I'd like to conclude that organ preservation is feasible for large tumors only in a small proportion, but for smaller tumors it might become more important. И в заключение хотелось бы сказать, что да, мы выяснили, что сохранение органосохраняющее лечение рака прямой кишки выполнимо. Для крупных образований это только для маленькой доли пациентов, для маленьких опухолей почти у каждого второго больного. The oncological outcome seems good, although we have no level 1 evidence, but it is essential to have a good selection and a good follow-up. Онкологические результаты выглядят хорошими, конечно, это же не высшая категория доказательности, но тем не менее при хорошем отборе пациентов и при тщательном наблюдении за ними после лечения это выполнимо. And we have an increasing opportunity for organ preservation because of the screening programs. I don't know in Russia or in Moscow, but in the Netherlands we have implemented a screening program in 2014-15, and the big tumors are disappearing. We are seeing a lot of small tumors, patients with small tumors. И, конечно, у нас повышаются возможности для использования программы наблюдения и ожидания, потому что большие опухоли исчезают из нашей практики. Не знаю ситуацию в России, но в Голландии несколько лет назад была широко внедрена программа скрининга, и у нас сейчас в практике очень редко встречаются пациенты с крупными новообразованиями в прямой кишке. And last but not least, again, it's the patients that push us forward to do this. И в завершении, конечно, очень важно акцентировать внимание на то, что это именно пациенты, которые заставляют нас разрабатывать все эти программы лечения. And we think that maybe in 10 years' time, with the screening, with the advances we make, 50% of patients will no longer need major TME surgery. Thank you. Мы надеемся, что в дальнейшем с развитием технологий, с развитием программ скрининга, каждый второй пациенту может не понадобиться лечение с тотальной мезоректомэктомией. Спасибо за внимание. Я думаю, такая провокационная тема, будет масса вопросов, поэтому мы попросим аудиторию. Если возможно, я вначале начну. Знаете, это действительно очень интересная тема, она развивается совсем недавно. Но мне вот поэтому хотелось бы несколько вопросов задать в плане, так сказать, ознакомления для нас, которые развивают эту проблему. Ну вот первый вопрос – это вот при получении полного клинико-рентгенологического ответа. Так? Нужно ли делать иссечение этого образования, которое было на месте опухоли, или не нужно? Или пускать его сразу в программу наблюдения и ожидания? Yeah, so the question, should you watch and wait or do a local excision? We don't know yet. We have seen false positive biopsies, and we also have seen more complications of local excision after chemoradiation.
So when you do a local excision and there was nothing there, you didn't require to do it. But I'm sure in some patients it can be beneficial, but we don't propose doing it in all patients. На самом деле мы пока не можем полностью ответить на этот вопрос, но участие пациентов после химиолучевой терапии, местное сечение может быть связано с осложнениями. Мы также видели ложноположительные результаты местного сечения у ряда пациентов. Соответственно, мы не предлагаем эту тактику всем пациентам, хотя при отборе в конкретных клинических случаях иногда этот метод также может быть информативен. Я почему задал этот вопрос, потому что проведены исследования, которые показали, что при сечении и при положении негативных ответов, то есть отсутствие опухоли, тем не менее развивается рецидив. То есть это не является таким стопроцентным методом. Еще такой вопрос. Скажите, какая методика химиолучевой терапии вами была применяется в данном случае при локализованном небольших опухолях? Да, она аналогична, как и при распространенных местах? Well, for localized small tumors, the standard of care is still straight surgery. If patients want to pursue organ preservation for smaller tumors, usually we give chemoradiation, but with smaller fields, so to decrease the toxicity. That's 50.4 gray with capecitabine. Но для пациентов с небольшими образованиями до сих пор стандартом лечения является чисто хирургическое выполнение операции с тотальной мезолектомэктомией. Но если пациент хочет попробовать тактику наблюдения и ожидания, то мы проводим ему химиолучевую терапию со суженными полями для того, чтобы снизить частоту вероятных побочных эффектов. Стандартная схема химиолучевой терапии в остальном это 54 грея с химиотерапией капецитабином. But it's still experimental. Но все еще это экспериментальный подход, безусловно. Скажите, пожалуйста, для системного и локального контроля после химиолучевого лечения и планирования дальнейшего лечения есть ли место ПЭТ-КТ? We have not used PET-CT. We think the fusion MRI has all the advantages of PET-CT with the added advantages of having morphological images. So we have not been using PET-CT. Мы не использовали ПЭТ-КТ в своей практике. Мы считаем, что МРТ с режимом диффузного взвешивания изображения имеет больше информативности, имеет все те же преимущества, которые есть у ПЭТ-КТ, но дополнительно более детальное изображение за счет магнитно-резонансного получения снимков. Получить хороший ответ на химиолучевую терапию имеется достаточно какого период времени ожидания до наступления полной регрессии? Что время ожидания? If you have a near complete response, what is the usual time until you achieve the local complete regression of the tumor? So for near complete response, what is the average time to achieve it? We then wait another 6 to 8 weeks. And if we don't see a healing yet, then we propose surgery. But sometimes the patients say, they're asking, are you sure there is tumor there? And then I say, I don't know. And they say, as long as you're not sure, you don't do anything, doctor. So patients force us to wait longer, but we get very uncomfortable after 3 months if it hasn't healed yet. Пациенты с почти полным ответом наблюдаются еще в течение 6-8 недель. Мы надеемся, что они достигнут полного ответа. Если они не достигают, мы предлагаем операцию. Это наша стандартная тактика. Но некоторые пациенты отказываются. Они спрашивают: доктор, а вы абсолютно уверены, что там есть опухоль? Я не могу ответить, что я абсолютно уверен. Но тогда пациенты говорят, что мы не соглашаемся на операцию, пока вы четко не скажете, что остаточная опухоль присутствует. И из-за этого сроки выполнения операции у пациентов с почти полным ответом, они иногда удлиняются. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, чуть подробнее схему химиолучевой терапии. Параллельно последовательно, как это все происходит? И насколько затягивается? Could you please a little bit elaborate the chemoradiation scheme? How long does it take? The fractions, the chemosensitization problem? Yes, the standard long course chemoradiation is 25 days, 5 days a week. With capecitabine, the total dose is 50.4, and there are a couple of ways. This 25 times 2.1 or 1.8. So it's 5 to 6 weeks, 5 days a week.
with on the weekdays capecitabine, low dose. 54 Грея – стандартная схема, которая применяется в мире ежедневно, кроме выходных, в стандартных фракциях. Фракция обычно по 1,8 Грей на малый таз параллельно с приемом капецитабина. Не 6 курсов, как обычно, да? Нет, стандартная схема 54 Грея. А то Капецитабин. Химиотерапия дальше продолжается? Нет. Это здесь, это общий же доклад. Понятно, что пациентов с N+, которые вы решили, что хотели оперировать, у них хороший ответ, и там добавляется химиотерапия. Здесь две группы пациентов. Ранний рак Т2 и большой. Как бы это индивидуальный момент. Я думаю, вот так в одном ключе он вам не ответит. Просто обычно идет перед ожиданием идентификации. У нас вот сегодня вторая сессия будет этому посвящена. Надеюсь, вы хотели вопрос? Нет? Как раз вот этот вопрос хотел задать. Проводится ли период ожидания лекарственной терапии? Нет, не проводится. Зачем? Yeah, you're absolutely right. There is an American trial from New York led by the ECOSOC that if you give chemoradiation and you wait long and you give additional chemotherapy, the complete response rate doubles. So we don't know yet, is it just by waiting longer or by adding chemo or both? So these are all still things that we need to find out, and that is why I think in 10 years' time we will achieve more complete responses than we do now. Есть исследование американской группы из Нью-Йорка, группа КОСОК, которые в период ожидания добавляют химиотерапию пациентам, которые находятся в программе с целью достижения наблюдения ожиданий. У них они показывают результаты полного ответа в 2 раза выше. Но мы сейчас пока не знаем, из-за чего это наступает. Либо это из-за полного ответа, либо это другая популяция пациентов, либо это за счет добавления химиотерапии. Но мы надеемся, что где-то лет через 10 мы сможем достигнуть гораздо более высоких результатов за счет оптимизации этого плана лечения. Можно еще задать вопрос? Скажите, а при подозрении на метастатический лимфоз, вообще просто на увеличенный парактальной клетчатку, включаете эти группы больных в этот план наблюдения ожидания? You mean initially at primary stage? Yes, 66%. Да, у 66% пациентов нашей когорты наблюдения ожидания исходно было подозрение на поражение лимфоузлов. So we have learned that if the primary tumor disappears, the smaller lymph nodes almost always disappear too. Но по нашим данным, если первичная опухоль может исчезнуть, то более мелкие пораженные лимфатические узлы, они практически всегда исчезают. Еще вопрос. Пожалуйста, меняется ли ваша практика в зависимости от гистологического типа? Вообще сейчас речь шла о каком гистологическом No. If you get a complete response, it doesn't matter what you started with, we think. Some mucinous tumors have fewer incidents of complete response, but if you do, then you're eligible for watch and wait. Нет, тактика лечения не меняется в зависимости от гистологического типа, но, конечно, по плоскоклеточный рак мы говорим отдельно, сейчас у него речи не шло в докладе. Еще вопрос. А можно такой вопрос? Поскольку это пока не является приоритетной стандартом, когда вы берете канал стандартного, составляете какой-нибудь клинический? У вас есть юридическая защита? Do you have any juridical protection in the list? Patients in which you only consent to it? Yes, it's the patients who choose this. And we offer them, we say the standard is TME surgery, but if you want, you can do this. And we tell them, initially I told them we have no idea what the risk is. Now I can tell them there may be a risk, but it's small. If they're in the study, they sign, but if they choose this, I think you can do this outside of a trial too, but you have to be careful.
Применительно к российским условиям аналогичная ситуация. Мы тоже пациенту объясняем, что стандартом является операция. Однако в вашем случае можно наблюдать при соблюдении условий таких-то, таких-то, что вы часто приходите к нам на обследование и вы разделяете с нами риски. Но тем не менее мы записываем в амбулаторной карте отказ от хирургического лечения, пациент его подписывает. Потому что стандартом является хирургическое лечение. С разумным пациентом. If I can add something to the safety of this, we didn't start doing this in the Netherlands everywhere, so it was coordinated, very careful in a study program, so you have to work together to do this. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Я знаю, что в голландских клиниках применяется методика локальной СВЧ гипертонии. Вы ее применяли у себя? Мы уже рассказывали, что применяют. Я хочу послушать. Не. I like your many questions. Мне очень нравится, когда много вопросов. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вернуться к пациентам. Среди представленных пациентов уже 7%, насколько я понял, которым провели 5 по 5 ключевых центров. Можно характеризовать этот процент? Почему? So, get back to slides, showing the common patients with 5x5 GI radiotherapy. It includes those patients and why did you use this treatment scheme? 5x5 Yeah. GI. Did you use it for watching weight? Why did you use it? Elderly patients get a short course and we wait long. We also had a trial, the Rapido trial running, short course and chemotherapy. So whenever patients turned out to have a complete response, we said, well, you can enter the protocol even if you got to the complete response by a different treatment regimen. So that is why some short course patients are in there too. Обычно в Голландии пожилые пациенты получают курс 5 по 5 Грей, и в этой когорте пациентов включались все пациенты, у которых наступал клинически полный ответ. Соответственно, это была случайная находка, когда пациенту давали предоперационную лучевую терапию, если у него полный ответ наступил, вне зависимости от того, каким образом он его достиг, пациент включался в когорту наблюдения и ожидания. И таким образом здесь оказалось несколько пациентов, которые получали короткий курс лучевой терапии.